vir die oostelike provinsie. Neil Burger is die man wat terugval. Hy uit kan aan sy beide kant. Maar hy gaan terugtreed tot binnekant sy kwartgebied. En met die regtervoet kan hy seker maak dat hy die skop uitskop. Adrie Kelderis, Richardson, Stijn Swart. Hier sien die man. Stijn Swart wat in die beesman gespeel het vroeger. Sien die man wat baie vinnig weer gekom het. Sy vryskop. Kort skopie dan na Henny Leroux met 'n skepskop poging van hom. Ja, hy maak seker die voorste puntemaker vir jaar in Suid-Afrikaanse eersterangse rugby. 138 wat hy aangeteken het op voor hierdie wedstrijd. Henny Leroux 3-0. Stefnel aan hierdie agterlyn van hulle gebruik. Cheryl by Malbertyn. Van terugkom Richardson, Langeberg. Rian Potgieter. Bailey. Nixon. Op die kwartlyn, maar dat sal terugkom. Daar was nie voordeel, deze strafskop wat getoeken word aan die span van die OP. Kijk wat op die doel. Die WP wat oor die losstraf gekomen. Ja, meneer Dolman wil terecht gewacht op voordeel. Daar was nie voldoende voordeel nie. En hy bring hulle dan terug vir die strafskop. En Henny Leroux kan verligting bring. Lydia sy debuut gemaakt vir die OP teen Noord-Transvaal. Op Loftus Versveld. Patterson. Gary Loost. Goeie werk hier Toby Oosthuizen. Richardson. Henny Leroux. Frans Erasmus in 'n senterposisie. Alle wêreld. Dat lyk uitstekend. Richardson. Ongelukkig die aangee na Erik Goetse. Die kantlyn wat wen, maar Frans Erasmus op 'n senterposisie wat verstel wen vir die OP. En dat is waarvoor die strafskop dan toegekend wordt. There's the Frans Erasmus in possession there. We'll watch for what the linesman saw. Not easy from this side, but the penalty came there. Frans Erasmus rolling over the ball. Yeah. En Christian Adrie Geldenhuis wat so bietjie vinnig ingekom daar. En dat is Albertyn wat bly lê vir die WP. Lyk nie goed nie. Lyk of Albertyn die veld gaan verlaat. Sal baie jammer wees. François Bontes is die man wat al soveel kere op die veld verskyn het vir die WP. Seker die speler wat al die meeste keer reserve was in Suid-Afrika. Andrew Aitken nou in 'n veelposisie. De verdediging van die oostelike provinsie was daar. Goeie werk vir Andre Human. Stefnel wacht vir hom, hy wil vir hom hê. Scheidsregter hou sake baie fyn dop, en as dit OP wat vir hom gaan kry, Richardson, Gary Loost. Voorbij Rian Potgieter, Langeberg wat kom red, maar goeie verdediging deur Casper Olofsen. En ook Andre Hickson. Teruggeval door Rian Potgieter. En is baie na die doellyn van die oostelike provinsie. WP kry van Stefnel. Nelson, Casper Olofsen, Daniel Burger. Hy is geweldig sterk, is hy doorrijden. Nee. Strafskop oorgerol. Well, there'll be a lot of debate about that one. Here it is again. Watch Neil Berger coming back inside now. I think he might have been wiser to go outside. But here he is now. We've got a rule whether he played the ball immediately. That is the rule. You can play the ball immediately in the tackle. He's not being held in the tackle. He's fallen free. He certainly got over the line. Well, anyhow, marginal ruling by the referee. Dus is daar geplaatste ganger dan op die veld. François Bontes in die plek van Willem Albertyn. Hoe jammer is dit dan vir die WP? Bontes wat gaan center speel. Afgetrek in die lyn staan, strafskop teen Martin Mostert. As hy vir Gert Smal afgetrek het, want daar was al die afgelope 15 minute heel wat daarvan 'n stryd agter tussen Gert Smal en Martin Mostert.
en dis die plaasvervanger François Bontuis dan aan die plek van Willem Albertyn. 24 Currie-Beeker punte in 2 wedstryde aangeteken. Lance Sherrill vir die WP hierdie seisoen gaan 27 word. Strafdoel teen 'n skepdoel na 15 minute gelyk op. Skram van die WP iets wat stewiger as die van OP. Lance Sherrill, Olofsen, Neil Burger. Hy gaat nie goed nie. Jacques du Plessis, hy gaan vir Rian Potgieter wegstuur. Gary Loos, nee, is nog Rian Potgieter. Wel is 'n fout wat uitgebuit is in die agterlyn van die WP. There it is again. We see the pass coming back, and Bontuis not at home in the centre position. He's not a physical man. He's going to struggle in the centre position there. It's a very physical position, and you can see him not hanging onto that ball. And yeah, Rian Potgieter away with a really gift try. We've got to hang onto the ball in midfield there, and Bontuis is going to have to learn that. Kan hy sy span met 6 punte wat voorloop Henny Leroux? Nee. Yeah, Western Province winning this ball. Steph now to Sherrill, and they leave Bontuis out. And there the bad pass from Olofsen, a bit high, which was difficult for Berger to take. Olofsen giving it back to Bontuis, and Bontuis not quite used to the pressure in midfield there, trying to tap it on. And that was absolutely fatal. And only Casper Olofsen inside. Wel, foute kos vir jou wedstryde. Beslis in hierdie geval punte. Ja, skop van Sherrill. Uitstekende werk van Mike Bailey. En nou is dit baie swak daarby kom en Nilipo. En ook FC Smit. Dis Bailey. Op die kwartlyn nou van die Oostelike provinsie. Binne in die kwartgebied van hulle Trommer. Dan moet 'n strafskop kom. Van die verkeerde kant af. Rippy Mulman a little hasty there. I thought there might have been a bit of advantage with Western Province stretched out on the right here with a chance of an overlap. Afgestand is 4 punte. Sherrill trap rom aan die linkervoet. En net 1 punt verskil is. Maar wat die WP moet bekommerd maak is dat Casper Olofsen glad nie gelukkig lyk nie. Hy loop krippel. En ons het gesien dat Gert Smal baie ernstig met die WP se spandokter kom gesels het daaroor. WP wat nie uitskop nie. Andrew Aitken. Gaan hy vir die losskakel wys hoe moet dit gedoen word? Nee, ook nie. Jacques du Plessis wat Trommen wag. Hier gaan dit teen aanval kom. Sigiman. Henny Leroux. Hier kan moeilikheid kom. Martin Mostert wat die bal agterna sit. Jacques du Plessis wat eentjie wil bykry, maar die druk wat toegepas word deur die OP. EP looking very good, nicely organised, controlling the ball well. Here we are, the ball after the move being kicked through. Neil Berger back. Plessis just not able to pick it up again. Slordige spel in die lyn staan, strafskop wat toegekend gaan word aan die OP vir optel in die lyn staan. En Henny Leroux sal stellig pale te skop. Alan Zonda, the Eastern Province coach, cut his teeth down in the Western Province here. A much admired coach, a lovely approach to the game, lovely 15-man approach, and it's showing in this Eastern Province side. As 'n punteverskil van 1 punt, Henny Leroux gaan nie 'n fout maak met hierdie nie. Sewe minute wat oorbly, 10-6.
Gert Smal, Stef Nel. Andre Hickson, nie 'n goeie aankeer nie, maar Hickson wat goed doen. Andrew Aitken was weer daar. Vlaggie van meneer Bobby Black is op. Rustydpleitjie. OP10, 'n 3, 'n strafdoel en 'n skepdoel. Teenoor 2 strafdoele, 10-6. En ons gesels net weer met die van die Nieuweland. Gaan 'n diepe wees. En Lance Sherrill wat vir hom met 'n rente wil terugstuur. Hy skop nie uit nie. Jacques du Plessis. Doc Richardson. Die skrumskakel en ongelukkig vir hom. Nie wat hy wou doen nie. FC Smith, goeie werk, maar die WP wat die bal wil verloor. En die Leroux kry vir hom. François Bontes wil kom red. Hickson. Bontes nou in 'n skramskakelposisie, wag hy vir die bal. En dan gaan hy uitkom aan die WP se kant. Olofsen, Andrew Aitken, Lance Sherrill. Het hy die nodige ondersteuning. WP wat steeds baie goed beweeg met hom, hulle spytlik op die 10 meter lyn, dan kom hy na die ander kant toe nou. Goeie werk deur François van Wyk. François Bontes nou in 'n skramskakelposisie, werklik. Spytregter wag vir voordeel, gaan na voordeel wees. WP kry vir hom Lance Sherrill. Stef Nel nou in die senterposisie. En Stef Nel wat probeer in die ander wil kry. Spytregter gaan laat terugbring, as daar nie voordeel is, van die laat terugbring vir die strafskop aan die WP. Stef Nel terug na François Bontes. Lance Sherrill. Hy het vir Andrew Aitken aan sy buitekant. Die aanval gaan verloor, maar nou gaan die strafskop toegeken word aan die WP. En die WP wat beslis 'n verandering aangebring het, en het vir Stef Nel uitgeskuif senter toe aan François Bontes wat nou skramskakel speel. Spel wat ten minste vir 'n minuut aangegaan het. En toe sien WP wat nie voldoende voordeel kry sonder om fout te maak nie. Bring hulle dan terug, gaan hy in die strafskop toe. En geleentheid vir Lance Sherrill om die agterstand te laat krimp na 1 enkele puntjie. Van 4 punte bly. Stippere werk. Gert Smal. Kry die ondersteuning daarvan. Ons skrik en François Bontes en Andrew Aitken. En dis bijna weer die doel en de bal Promer, gaan nie uitkom aan die WP kant. François Bontes kry hom met Gert Smal. Hy gaan vir hom vasloop teen 'n magtom rooie swart truie. Hulle wil Promer, die skeieregter gaan 'n strafskop toeken, maar die agterlyn van die OP was onkant in 'n strafskop. 2-3 meter van die doellyn af aan die WP. Sherrill met die skop van hom, ja. Nog net 1-3 gesien in hierdie wedstryd deur Rian Potgieter van die eerste helfte. FC Smith, Niligo en Gert Smal, en weer Gert Smal wat deflecteer. François Bontes kry van Lance Sherrill, kry van Andre Iban. Speler wat baie hard werk. Bontes kry vir Sherrill. Stef Nel in die senterposisie. Neil Burger gaan vir hom agterna sit. Sê die manne terug op. Hy trek Neil Burger. Hier kom 386. Neil Burger picks up another try. There we got Bontes clearing. Sherrill inside to Andre Himan, who does well here. Lays it back nicely. And Bontes to Sherrill again. The skip out Casper Olofsson. A little kick from Stef Nel, doing a little better than Bontes did out there. And Neil Burger just flying through, picking up the bounce beautifully, but that change of direction at that pace with Jacques du Plessis, who's not the slowest man, he was able to outstrip him coming inside. That's not easy to do. An incredible try-scoring machine, Neil Burger. He just goes on and on. Wonderful try. Intussen was Sherrill se doelskop op tussen die pale deur.
En 33 minute wat oorbly, 15-10. En Neil Burger dan sy 86ste eerste rangse 3. En vandag sy 112de wedstrijd. Hy evenaar Morley du Plessis wat derde meeste wedstrijde gespeeld het vir die WP 112. Voor hom is nog net Carlos Scholes 116 en Jan Boland-Coetzee 127. Maar in hierdie dekade, hierdie eeuw, sal die 3-rekord van Neil Burger beslis nie oortref word nie. Hier kan 'n strafskop kom as daar nie voordeel is nie. En die Leroux steeds beseer na van Frans Erasmus. Weer aan die OP-kant gaan hy uitkom, Richardson. En die Leroux. Goeie werk deur Jacobs, Erik Kutcher. Hy tref gesien daar is die voordeel nie. Kan die strafskop kom. Strafskop aan die OP. Bal is van die verkeerde kant op gespeel. Die skeieregter het gewag vir voordeel. Dit was nie daar nie. En Henny Leroux sal zeer sekerlik paal te skop. That was a bit tough on Francois van Wyk. I don't think he expected the ball to pop out there, and he would probably have tried to have got out of the way. Anyway, he was the man that gave away the penalty. Skepdoel in 'n strafdoel het hy reeds bygedra. Nog 'n strafdoel. En daar lê 30 baie interessante minute voor. Cheryl. Zo'n moeilike een vir Jacobs, maar hierdie man het vanmiddag al goeie werk gedoen. Maar het heeft die veld gekom in die plek van Langeberg. Richardson gaan van hom kry, Henny Leroux binnekant sy kwartgebied. Bailey op sy 10 meter lyn. Andre Hickson. Stef Nel. Andrew Patterson. DP wat werkelijk nou goed doen, kan het van vanaf terugkry. Dis Lars Cheryl, hy bal moet net uitgaan. Neil Burger. En dan van op pad, op hardloop. Dit is Andre Human. Kry die ondersteuning, die oogje wat even verloren gaan. FC Smit wat goeie werk van Neil Burger se tweede. Neil Burger speel sekerlik vir jaar, hy is die beste rugby van sy loopbaan. He just goes on doing it. The start of the move. Casper Olofsson giving a lovely pass now. See the pass, he picks up Neil Burger coming around behind him. Neil Burger dummies to Aitken and Himan featuring out there wide. Controls well. Bali Swart not able to pick it up. Pepsi Smith gives it to Neil Burger immediately. A marvelous try. And you could see the joy of the way he bounced it down there. Die doelskop van Lars Cheryl tussen die bale deur. En Neil Burger dan sy 87ste eerste rangse 3. Sy 11de 3 per jaar. In 6 wedstryde, sy 4de Curriebeeker 3. Probleme vir die OP hier. Goeie werk weer deur Aitken. En FC Smit en Patterson, Hickson. Voor 'n laatloop, strafskop wat toegeken word. Aan die WP binne trefafstand. And Aitken just never ceases to amaze. He managed to hook that ball back for Western Province. Here it is now with Hickson. Let's watch for the late tackle. Hickson pushes it through. It's a little unlucky there. En het is van Vader laat voorloop, inderdaad. Punte verskil, 14 minute wat oorbly. Gary Loose. Dis Jacques du Plessis, gaan hy by Neil Burger verbykom. Weer
verdediging van die WP. Kruisverdediging is daar, is op die kwartlyn nou van die WP. Skyn terug terwag vir voordeel. Hy het reeds 'n oortreding oormerk. Gert Smol van die WP bly lê. Richardson gaan vir hom kry, maar die strafskop is daar. Jacques du Plessis coming back inside, having received that long pass from Gary List. Comes in beautifully. We're just trying to pick up, you can see Gert Small in the background there. That was where he injured the shoulder. Have a look at it again, number 7, Gert Small. See him dive inside, and he falls on his shoulder. Gert Smol wat die veld gaan verlaten. William Cockrell wat op die veld sal verskyn stellen. Skop van Henny Leroux is tussen die pale deur. 4 minute wat oorbly. 8 punte verskil. Kan die WP die druk weerhou? Wat wil hardloop van het doen en nou Henny Leroux. François Bonte, skepskop poging van hom. Ja, Harry Davis. Inderdaad. Magnificent kick. Bonte will have that one. There he is. That's the 10-meter line you see just in front of him. The halfway line just behind him. That is a magnificent kick. He is a magnificent kicker of the ball. WP het Natal 27-22 geklop in die eerste Karibeker-wedstrijd. As OP nog 'n doel aanteken, as die telling ook 27-22. En hier gaan Kok.com. Goeie werk deur die span van die oostelike provinsie. Kan hulle vir hom vandag terugkry. Hulle wag vir hom, skeieregter wag vir voordeel. Gary Loos wil vir hom gaan uithaal. Hulle bil vir hom, hier kom hy, kry Richardson, kry vir hom nou. Dis Henny Leroux, dis Frans Erasmus. Die golf is eenvoudig daar, en Frans Erasmus is voor net hom. Wat sê die skeieregter wat sê? Oog van die bal en hy ken 'n strafskop toe. Kan jy dit glo? Hy het gedink Frans Erasmus gaan nie deurkom nie. Hy het gedink daar is nie voldoende voordeel nie. Wel, ek dink op jy sal gelukkig wees daaroor nie. Kort skoppie. Frans Erasmus. Nou wil hy op jy vrou of jy kan eenvoudig terugdra. Waar gaan hierdie bal uitkom? Want hy skryf vir hom en hy skoon maak. Dis die einde van die wedstryd. 27 punte vir die WP, 16 vir die OP. Maar soos jy gesê het, hy gemaklik op die telbord, maar op die veld was dit beslis nie. And a tough one. I really feel for the ref there and for Frans Erasmus. Between the two of them, they'll be feeling awful tonight. France got a good try there, and it was taken away. An incredible try, and I almost agreed with the referee. That thing was dead, and he managed to pull it out and score. 2 punte dan vir die WP. Hulle wen hierdie wedstryd met 27 punte teenoor 16. 2 doele, 4 strafdoele en 'n skepdoel teenoor 3 strafdoele en 'n skepdoel van die OP. 27-16 en ons groep van die wel. Sherrill. Sherrill has the support of his mum and dad here. They were on the same aircraft this morning as me coming down to Port Elizabeth. They've been Johannesburg folk. Giving his forwards lots of time to get under the ball. So the first touch of the ball for Woodiban Ferreira. Of course, Ferreira comes from this part of the world, having gone to school at Brandbach and, of course, representing South African schools. A bit of a problem in the front row as Wally Swart and Gary Pagel just come to grips this side of the scrum. Sherrill.
met die handgebind, bly gebind met die volle arm, onkant hierso. Well, the referee not liking the way Eastern Province were binding in the scrum. Sherrill hasn't found his touch. Richardson, or the touch judge's flag is up. Just a little toe going into touch. Western Province using a short line out right from the start. Good jump there by Van Heerden. Taken on by FC Smith. Pereira, and coming through very quickly was Aitken. Pereira again. Sherrill. That's nicely out there to Kelderblom. Pereira, Sherrill, now they want to spin it. This is good running by Neil Burger. Got Bailey with him. Not too much support otherwise. Backfoot is for Mullen. The chase by Hickson. And the referee bringing them right back. There was no advantage, bringing them right back to the 22 to where that ruck was taking place. So it will be the now familiar left boot of Lance Sherrill. There's a man who's moved very successfully from Natal to the Western Province and now taking over as captain. Certainly a very solid start here by Western Province, and always looking to have a few extra men in their back line and some good driving work by them. And well, here's the chance for Sherrill. He's traditionally kicked well on this ground when he has played here. 40 points he's scored in the Currie Cup so far this season in only 3 games. And it's 3 points to Western Province. Well, the convener of the Western Province Selection Committee, Dr. Cecil Moss, of course, was the last coach of the Springbok side when we last had a Springbok team. Eastern Province captain. I saw the ball just going over as Vermeulen made contact there. Again, good play by FC Smith. Quite interesting to note in the Western Province forwards that FC Smith, who plays flank for Stellenbosch University, is playing in the lock position, and Fritz van Heerden, who plays lock for Stellenbosch, is playing flank for Province. Bit of a hamstring problem there. It looks like Andre Himan. That's Francois van Beek. Okay. All right, come. Pereira, Sherrill. Vermeulen. Bailey. That's a good hoist by Bailey. Willifson running up there first. Well taken in by the Eastern Province forwards. The drive coming from the loose forwards there. Sif Himan could be Westhuizen. FC Smith being penalised. So this is interesting now. Gavin, Johnny Vermeulen deciding to go for poles with slight breeze in his favour. Well, Johnny Vermeulen has kicked goals probably from a little bit further inside his half previously, and as you say, he has a slight breeze behind him. He is relatively straight, and I would hazard a guess that he possibly won't be short if he hits it well.
Well, this is certainly the longest penalty I've seen this season. He struck it well. It's just under the crossbar. What a great attempt. Well, it's always nice to give your opposition a little warning early on in the match that, well, I can kick them from inside my own half of the field. And some very, very good work there by Sikhimon leading to that penalty. He was right up there after that good hoist there by Bailey, and he was the one that drove through eventually, which led to that penalty. Good work by Sikhimon. Taken by Sheldon Hayes. Should be Westhuizen is falling off the side. LaRue making the running nicely. The court beats up beautifully through the hands. Van Meulen couldn't hold on. He's just trying to get it away to Jacques du Plessis a little bit too quickly, but EP get it again. Richardson. Lovely ball from LaRue. Potgieter, Richardson, LaRue running around again. Heavily tackled Richardson. Good support from him. Strafschop. Kies hem om. Okay. Well, it was a late tackle on Richardson there. Yeah, he's taken late. The referee asked the Eastern Province captain, Erasmus, whether he would like the penalty from the point where it landed or from where it was kicked. And so I'm sure this time it's going to be LaRue, yes. Henny LaRue. Well, there, young Craig Richardson, a little red-headed Eastern Province scarf. There we see the kick from him, and then the tackle, and well, the position giving referee Ian Anderson giving them the kick, obviously from where the tackle took place, the kick or where the ball landed, and Eastern Province choosing to get closer to the poles. Well within Henny LaRue's range. Just to break the scores equal. Yes, it's good. Well, a nice crowd gathered on this beautiful afternoon. It was raining here apparently yesterday and very cold, but it's a magnificent day today. That's Neil Hugo leading the charge. He's up first, but nicely taken by Sheldon Hayes. Richardson. Westhuizen just a little bit in the way. This is Potgieter, the long one out to Jacques du Plessis. This man is very elusive. Sherrill is across there in cover. Keeping it alive nicely, Richardson. And then eventually it was nicely worked there back by Martin Mostert. Van Meulen up in the back line. Carried by Calderbloom it was. Erasmus taking over scrum half, and Eastern Province backs on the run again. Another chance for du Plessis. He's got loose on his inside. Tackle from Tubi Westhuizen. Good cover by Andrew Aitken. Works it out. Ferreira. Olofsson. And eventually a very good relieving kick by Casper Olofsson. Nice to see him back. Of course, he was injured recently, and nice to see that he's fit and well again. So Lance Sherrill, who just got a bit of a shake-up in that cover tackle that he made on Jacques du Plessis. It was Armand Dupré standing at the back of the line out for Eastern Province. Nice little bit of footwork by Jacques du Plessis, but to no avail. Certainly a titanic struggle going on in the front row at the moment, and well, Barley Swart on the tight head and Gary Pagel on the loose head for Eastern Province, and no quarter asked or given there at the moment. Barley Swart intent on giving him a hard time. Westhuizen offside. The crowd don't like it. Follow him.
So this kick well within Lance Sherrill's range. There you see the distance. Of course, this is the first time we've seen Western Province in the Lion Cup. Eastern Province having a very good win against Stellaland. They beat them by 67 points to 14. But the other side, the top sides that are seeded, this is the first experience of Lion Cup rugby for Western Province. Well, that's very unlike Lance Sherrill. Vermeulen. Bailey. Got Gelderbloem on his outside, but nicely played by Sherrill. Taken ahead there by Andre Human, it was. Vermeulen. Now a long chase back for the Western Province players. And eventually Andre Hickson it is who clears out to touch. About 12 meters inside the Western Province half. Good control by Eastern Province at the line out. They're going forward. Richardson, LaRue, Tuabi Westhuizen in the back line. He gets it back nicely to Richardson. A lot of pressure from Western Province. Richardson, of course, buried under there. This is Pagel. He's got Martin Morstead in support. Oh, good decision there by Ian Anderson for Gary Pagel. Just driving through there, not getting the early support that he wanted, and ultimately going to ground and holding the ball. And the referees are very strict and with that particular law, and quite rightly he was blown up. Sherrill in the middle of the field now. Not too sure which side to kick to. He is into a slight breeze, and only kicking open side, which is perhaps a better option for him, and a lovely kick into touch. Slightly unsettled by that earlier knock there, Lance Sherrill, but also that kick of his, penalty kick of his, unfortunately, just kicking a little bit over the top of it, I think, and it never is easy kicking some distance into the wind. A little bit of handball going on. Ferreira getting a nice pass out to Sherrill, making ground. This is Olofsson. He's well held by Potgieter and loose. Aslan, op, allemaal. Weer bal. It's a good solid scrummage. Those front rows seem to have worked it out. That was Casper Olofsson waiting for Neil Burger. Did very well to make the catch. Nice ball out to Sherrill. He's taking his eyes off it. See how quickly the Eastern Province midfield are up in defence. Western Province making that scrum difficult for EP. Well, the referee now, I'm sure, will have to have a word with the front rows. Must keep their heads above their hips. That's much better. LaRue. A lot of pressure from Pereira, causing the ball to slice off his boot. Bailey. Richardson. Vermeulen. And well recovered by Eastern Province. Well, it was Aitken and Freddie Ferreira and, in fact, Lance Sherrill. Good to see him up on defence there as well, and putting a lot of pressure on Henny LaRue, and
That's the place to put the pressure on, close to the scrum, on your halfbacks. Cockrell with a long throw in. Taken by Van Heerden. Pereira. Putting it out there nicely to Bali Swart it was, who was standing off the ruck. Pereira wants it again quickly. The referee waiting for advantage. Clear indication of why that penalty was given. Well, that was a good throw by Cockrell there to Fritz van Heerden, who's played lock for both Transvaal under 20 and Northern Transvaal under 20. And I'm sure if Charlie and Robert are watching, they'll be pleased with younger Boetie. Well, I'm not too sure. I'd probably have to hazard a guess as to the number of times that William Cockrell has sat on the bench for Western Province, and perhaps almost he must be. I think Gerald Fenter's probably got that record for Transvaal, but he must be quite close to it. Yes, let's not forget about Francois Bontes too. He's also warmed the bench a few times. Sherrill struck that better, but he hasn't the distance. Vermeulen. And Johnny Vermeulen so far hasn't put a foot wrong. A quick one from Cockrell, well taken by Hugo. Sherrill testing Vermeulen again. Didn't go nearly far enough. The tap back by Western Province. Pereira gathering quickly. Sherrill using the hoist once more. Vermeulen's under it this time. Too many Western Province jerseys round him. Richardson. Well recovered by Richardson. It was Francois van Wyk who came through very quickly. Bailey. Martin Mostert can't gather it in. Eventually, Eastern Province controlling the ball. Richardson, can they get it back quickly now? Western Province back's almost offside. The long one out to Jacques du Plessis. Chased by Olofsson. The ankle tap by Olofsson. A good bit of work by him. Tackle by Sherrill. Referee playing the ball on the ground. Well, that's the third occasion that Jacques du Plessis has got the ball in a very good situation, a very good position to launch an attack on the Western Province line. So good to see the Eastern Province backs bringing their wings into play. Jacques du Plessis, of course, a great strength in the Eastern Cape, and at the back, Johnny Vermeulen, of course, also having a hand and helping to create that overlap. But at times, the Western Province backs have looked a little bit in disarray, and from a defensive point of view, not well organised. Penny Ruru's second attempt, successful with 1-3 all the score at the moment. He's hit that very nicely. Mike Bailey just looking to see it. There was an opening. Sherrill sees it. Juan Pancel with the charge down, but he was over the line. Not a lot of flow in the game as yet. Lance Shaw just not timing his tricks quite right. This is Mostert trying to get his hands through the tackle, but he's well held. Richardson. Leroux on the short side. Knutz's first real touch of the ball. Picked up there by Toby Westhuizen. Richardson. Leroux. Mostert is in the back line. Nice pass from him from Potgieter from Mulan. Another chance for Jacques du Plessis. Neil Burger is after him. There's good cover. Jacques du Plessis is looking terrific. Great tackle by Mike Bailey. Coming across there right on the corner flag. And I think it could be Neil Burger who's down. Really got the short end of that tackle. Well, handling the ball here like hot potato. Eastern Province backline in standing position, just getting the ball out to du Plessis. He has the space. He has the pace as well, but so does Neil Burger. And what's coming into your picture is Mike Bailey with that magnificent tackle right on the line and just knocking the ball out of Jacques du Plessis' hands. Well, you saw Neil Burger going down in that tackle very badly. And the penalty to Western Province, welcome relief for them.
The Eastern Province crowd don't like it. Neil Berger, who's didn't in fact hurt his head, he's got trouble with his leg. Jacques du Plessis, great hero here at Boet Erasmus. He's a difficult man to bring down. He's well tackled by Neil Hugo, taken on by Martin Mostert. Richardson gets quickly, Leroux. The crowd is screaming for a try, beautifully through the hands. Vermeulen. Vermeulen could get in as he goes. Vermeulen beautifully tackled. It was Glenn Velderbloem who got across for the tackle there, and Vermeulen really had the try line in his sights. And so at this very exciting juncture, it is now time for our Afrikaans colleagues, Dion Leroux and Tiny Nielsen. Dankie Hugh Blyden, en hier skram op die doellyn van die Westelike provinsie. Hulle sal wel goed skram na die bal, baie vinnig en skoon kry, om sodoende vir Cheryl geleentheid te gee om dan die bal vinnig uit te skop. Maar ek het 'n idee, Tiny, as Johnny Vermeulen daar laat loop na Erich Knutse toe, was daar 3 geweest. Dion, ja, ek moet sê dat Oos-provinsie veral hier in die laaste 10 minute wat Jacques du Plessis baie goed gebruik het, en hulle moet aanhou met hierdie agterlyn bewegings om die momentum te behou en sodoende vir Wes-provinsie op hulle agtervoete te hou. Nou kom hy dan uit na Cheryl toe van Freddy Ferreira. En vir die oomblik WP wat 'n bietjie van hulle doellyn af weg beweeg, maar spel bly binne hulle kwartgebied. Oos-provinsie wat op die oomblik baie goeie tweede fase bal afdwing en die bal vinniger wegkry van na die tweede fase af vir sy agterlyn om dan te slaan. En in die kortlyn staan, probeer deur Armand de Pre, Neil Hugo in sy 100ste wedstryd vir die Westelike provinsie. Kwartlyn. Jonne, weer eens die Wes-provinsie wat vorentoe gaan en dat die bal grond toe gaan, 'n skram word gevorm waar Oos-provinsie wanneer hy vorentoe gaan, daar die bal beskikbaar maak vir sy agterlyn om te speel. En ek dink in hierdie stadium die verskil tussen die twee spanne, Oos-provinsie wat baie meer ritme het in sy spel en die tweede fase vinniger weg. Ons het al 'n paar probleme gehad in die voorrye vanmiddag. Freddy Ferreira terug aan die span. OP wat het moeilik maak vir hom, en dan kom hy toch uit, hierdie keer na Mike Bailey met die linker. En geen probleme vir Mike Bailey nie. Speel sy rugby by die Universiteit van Stellenbosch. En 'n gesoute heel agter, wat al vir jaar baie goeie rugby vir die WP gespeel. Weer nie almal in die lyn staan nie. OP wat hom afdwing, ingegooi deur Van Zyl, Armand de Pre wat oorstuur. Goeie werk daar. Hier Adrie Geldenhuys gewees om die bal uit te kry, en dan kom hy toch WP kant toe, land Cheryl. Met daardie dryfbeweging vir die Oos-provinsie het ons gesien die oomblik wat die speler alleen dryf en te ver dryf, dan verloor hy die bal. Wes-provinsie dan daardie bal afgeneem en kon wegkom van sy eie doellyn. Goeie veld gewen. Die lyn staan baie na in die middellyn. Die klapbal na Richardson. En Henny Leroux wat gevat, maar hy hou hom goed. Geet Henny Leroux. Hy het verlus daar gehad. Dan van die bal so effe verlore. Sê die man was baie goed en Jacques du Plessis as hy hom kry wat net die karaat vat nie. Bietjie hoog gewees. Ek dink die man ook 'n bietjie oorgretig. Op die oomblik is dinge besig om te gebeur vir Oos-provinsie. En ek dink as hulle selfdissipline hier aan die dag kan lê en die dinge wat ons in Afrikaans sê, haas jou langsaam eintlik, dan sal daar die sien van Leroux daar wat pragtig gaan deurbreek nadat daar die bal onder beheer gekry is met Loes hier aan sy buitekant. Is dit Oosthuizen dink ek wat daar deur Cheryl laag gevat word en dan 'n bietjie van 'n wille weggooi en Du Plessis wat dan eintlik nie die bal onder beheer kan kry. Van daar die skram af, die volgende lyn staan. Die bal is uitgeskop. Telling 3-11. Strafdoel deur Cheryl en 'n strafdoel deur Henny Leroux. Nou, ons het vroeër gehoor dat Neil Burger nie gelukkig is nie, en daar is hy van die veld af en sy plek word ingeneem deur Stefnel. Sit hy langs Dr. Sissel Mos. Stefnel op die veld. En wie sal hy onder skep 3 vergeet op Nieuweland? Roan van Zyl agter die lyn staan is Andrew Aitken, kaptein van die WP, verlede jaar natuurlik in daardie triomfantelike Natal span gespeel en toe verhuis na die Westelike provinsie. Dion, ek wonder Dion
En vir die oomblik gaan ons net gou oorskakel na David van der Sand onder op die veld. Baie dankie Dion. Ek sit hier onder by Neil Burger, die regterveld van die Westelike provinsie. Neil, kan jy vinnig vir wat het daar gebeur? Ek weet nie, het is baie moeilik om te sê wat gebeur het. Ek het gegaan om vir Jacques te duik, toe het Mike Bailey van die oorkant af gekom. En toe het ek seker baie sleg op my knie geval. Is dit jou knie wat seer gekry het? Hoe ernstig dink jy is dit op hierdie stadium? Nee, o, jesulik, ek het nog nie 'n kniebesering gehad, dus ek sal nie weet hoe voel dit. En dis die laaste ding wat Westelike provinsie nou nodig het, is nog 'n besering, né? Nee, wat ons gaan kyk net vorentoe. Neil, baie dankie, sterk, ons hoop dit word gou reg. Ja, daar is die nuus van die veld af. Waarom met die oond ons weer eens die agterlyn van die oostelike provinsie goed sien beweeg daar, maar dit is die verdediging van die westelike provinsie wat hou. En ons het nou gesien dat Johnny Vermeulen met daardie baie lang strafdoel probeer het van binnekant sy helfgebied af en hierdie keer die tikskop en dan die skepskop van Vermeulen. En hy's links en hy het ook nie die lengte gehad nie. Mike Bailey. En daar's nie veel veld gewen deur die OP nie. Opie wat nog altyd sy agterlyn baie goed gebruik en op die oomblik is daar van die swaarder voorspelers wat op Westelprovinsie se agterspelers begin hardloop en geen agterspeler hou daarvan om 'n groot man laag te vat nie. Laaste vir Andre iemand daar gesien met die sweetband verweep, maar kom OP toe. Richardson na Leroux, ingesny deur Potgieter. Gevaarlike man wat vroeër natuurlik vir Noord-Vrystaat diens gedoen het en van daar af baie goeie werk vir die OP gedoen het. 3 OP manne is daar. Jacques Du Plessis wat hom vasloop teen 'n stewige Andrew Aitken. Ja, nou interessant wat nou hier besig is om te gebeur is dat hier van Westelprovinsie se voorspelers nie ingaan wanneer Opie daar die tweede fase afdwing nie en op die blinde kant begin los staan en die manne wat alleen moet werk kan later 'n bietjie swaar begin kry. Klap van WP kant af die twee slotte Geldnys en Depree. Steeds Depree. Goeie ondersteuning daar. Deur Martin Moster. En dan kom hy tog op die ouend uit. Henny Leroux. Grond te gebring deur Olofsen. Richardson weer hier na die diskant toe hierdie keer. Toby Oosthuizen. Richardson. Vermeulen was daar. Erich Frutse wat vaskop daar teen Bailey. Ek moet sê dat hy die afgelope tyd OP wat geweldig druk uitoefen, maar die deurkomkans is nie daar nie. En 'n mens Burger Gelderhuis nou die aand gesê as jy so lank aanval dan moet jy punte afgee. Ja, maar nou aan die ander kant, jy weet, hulle moet hierdie ritme behou. Wanneer hulle die oomblik wat hulle hierdie ritme gaan verloor, dan gaan hierdie aangee na buitekant toe afneem en dan gaan hulle kanse om deur te kom eintlik al swakker raak. Vermeulen het besluit om terug te gaan tot binnekant sy kwartgebied na daardie skop van Cyril. Hy's nie uit nie. Dit is so belangrik om uit te skop. Wat gaan Bailey maak? Bailey geen fout nie en die volgende lyn staan. Stelling 3-11 in die stadium. Nog 'n interessante aspek van rugby is die feit dat baie keer gebeur het dat 'n span vir 10-15 minute aanhou aanval en die span wat verdedig kry 'n gaping en hy teken punte aan en soms so 10 die verloop van die spel. So op OP se ingooi gewees, hulle sal hom baie graag wil hê. OP span wat hierdie jaar vir die eerste keer in die halfeindstryd wil speel, hulle het nog nooit die Okay. Opie wat eintlik onnodig strafskoppe afgee, veral wanneer Westelprovinsie vorentoe dryf, is hulle geneig om oor die bal te val en sodoende gee hulle dan die strafskop af. Nou, hierdie gaan 'n baie lang poging wees. Kaptein Frans Erasmus en van die steunpilare van die OP span. Kom ons kyk wat maak Cyril. Die lengte gaan weer nie daar wees nie. Sal ons ver te kort, maar nog nie baie goed geskop nie. En 'n goeie skop. Ja, dat is interessant om te sien dat Stef Nel kante geruil het met Andre Hickson. Hy speel nou op die linkervleuel na die besering van Neil Burger. En Hickson dan op die regtervleuel. Maar die skeieregter was nie tevrede met wat daar gebeur het nie. Ja, en ek dink die feit dat Hickson hier teen Jacques Du Plessis speel, ek dink hy is daar in sy spoed en Jackson en min of meer dieselfde is. Op die agterlyn weer is Rian Potgieter wat gegee daar nou loos.
Onkant sê die skeieregter. Hy is kans vir Oopie om punte aan te teken, want Johnny Vermeulen het 'n giftige skopvoet. Craig Richardson wat die bal daar het, net dat hulle met 'n tikskoppie voor die dag gekom en toe die skepskop. Maar hierdie keer nou definitief die bal wat gestel gaan word deur Johnny Vermeulen, en Vermeulen wat sy rugby speel vir Polisie hier in die Ooskaap. Hy sal dadelijk sien wat gaan hy maak. Hy vat koers en hy sê werklik waar teen die linkerreg op paal vas. En nou is het gevaarlik vir die WP, want hulle moet baie gou konsolideer. Voorspelers is daar. Kom hy uit na OP toe. Craig Richardson, maar baie vinnig as het William Cockrell. En ook deurgeskop daar deur Bali Swart. Maar weer OP kant toe. Gary Loos dis kant toe vir Henny Leroux. Rond toe gebring deur Fritz van Heerden. Die skeieregter sê deur die kant. Hierdie keer reg voor die paal, 'n bietjie verder as net nou. Ja, ek dink dis Bali Swart wat daar miskien met sy voet in die grond vasgeskop het. En net daar wil hy lê. Ek moet sê, daar waar hy daar die bal probeer deurskop, het dit nie gelyk of hy hom goed getref het nie, so ek dink hy is doodreg daar. Been dalk daar beseer. En hier kan ons miskien sien hoe hy dit seer gekry het. Daar skop hy na die bal en dan sak hy en hy vat hier na sy knie se kant, hier aan die agterkant. Hy het sy bobeenspier so 3 weke terug seer gemaak. Het kan miskien daar dieselfde spier wees. Dat spel kan natuurlijk voortgaan. Vermeulen wat terugdraaf, hy is tussen die palen deur. Dat is 6 punte vir die OP. Henny Leroux nie, Vermeulen hierdie keer nie. Henny Leroux wat slaag met sy tweede straf doen. St. Andrews wat hier gereed maak. Kry nog steeds aandag Bali Swart daar in die middel van die veld. En daar is werklik waar die dragbaar ook naby, so dit lyk heel ernstig. Ons kyk weer 'n slag. Ek dink hy moes miskien met daardie rekslag hier die bobeenspier seer gemaak. Frans Erasmus wat net daar aan die voorkant was, miskien het Frans net sy voet miskien vir sy been geraak en daardie rek het daardie spier natuurlik seer gemaak. Ja, spel wat nou vertraag word. En dit is 'n bekommerde Dr. Sissel Moss. Hy het reeds van Nieuwburger verloor. Steve Nellis op die veld. Lyk of die tweede plaasvervanger in die persoon van Keith Andrew binnekort op die veld gaan verskyn. Daar sit Burger. En ek dink die kommer is op die gesigte. Dion Bali Swart het destyds vir Keith Andrews vervang nadat die beseer was. Ja, draagbaar en al. Bali Swart sê ek gaan voort. Hy het dalk so 'n bietjie gehelp. Maar lyk my hy stap tog steeds af aan die ander kant van die veld, maar nou gaan die spel voort. Opie wat baie goed kry in die los gemaal. Gary Loos. Nou is het Jacques du Plessis gekry van Rian Potgieter. Goeie verdediging aan die kant van die WP. Jacques du Plessis kon nog nie vanmiddag deurkom nie. Hy is elke keer laag gevat. Maar die OP wat 'n klein bietjie veld gewen het, want hulle is binne die halfgebied nou van die Westelike provinsie, wat natuurlik al 3 keer die Linebeker kampioene was en die afgelope 3 jaar in die eindstryd gespeel het. Wes-Provinsie nou 'n probleem hier in die voorry met Bali Swart wat in die oorkantste kantlyn staan en gesels met die dokter van die Wes-Provinsie span. En die skeieregter wat wag, Bali Swart gaan nou binne beeld ingehardloop, kom maar van oorkant af. Daar kom Bali. Hy is definitief krippel. Dis soos die skrums op die oomblik daar uitsien. Ek dink op die oomblik redelik gelyk op, alhoewel dit vroeë stadium wou voorkom asof die OP voorry die Wes-Provinsie 'n bietjie beet gehad het, maar nou ja, Cockerell in die middel geweldig sterk en 'n man wat baie hard druk op sy opponent.
Richardson na Leroux. Leroux al 6 punte aangeteken. Die langer daar. Is gegee van Potgieter af na Jacques du Plessis toe, wat die agterlijnstelling ingeneem het. Weer eens Richardson en Leroux. Kan 'n goeie bal hierdie wees. Gary Lus wat die bal terugspeel. En dan Richardson wat eintlik 'n goeie wedstryd speel tot dusver. Hy skoor als by wat weer eens die bal daar in die hande gekry het, waarop jy in die OP wat net nie sake kan by mekaar kry nie. En nou sê die manne net so 'n bietjie goeiemôre. Niks ernstigs nie. Weer eens 'n skitterende tweede fase bal hier gewen deur Oosterprovinsie, maar alles ongedaan gemaak deur so 'n dwarsklap wat een van die Oosterprovinsie manne uitgedeel het hier na die Wesprovinsie. En alles puur van die daardie energie wat voorheen gemors is. Nou ja, daar is die skop wat nie uit is nie. Een klein foutje gemaakt daar deur Cheryl. En die werk weer eens deur te precies. Richardson speelkant. Verdediging van Freddy Ferreira. Voor die scheidsrechters oor. Misschien klein beetje oor geweest. Stukbaar stel Oosthuis en dan van Seil naar Moster. Daar geweest weer aan Mande Pre Henny Leroux wat kry. Potgieter binnenkant toe. Misschien nie die rechte optie geweest nie. Daar was man aan sy buitenkant weer dit kant toe. Richardson. Leroux. Jacques du Plessis weer terug. En Craig Richardson, as hy hom kry, dan sê die scheidsrechter nee. En hier is weer kans vir punte vir die OP. Jammer eigenlijk dat Rian Potgieter miskien hier die sny na binnen oordoen. Hy het reeds 'n paar keer manne aan sy buitekant gehad het. Aangezien Wesprovinsie nou al agtergekom het dat Oosterprovinsie hou daarvan om die steelkant te gebruik, miskien moet Opie meer gebruik maak van sy regtervleuel Eric Knoetse. 'n Man wat op die oomblik een van die voorste 3 drukkers is in Suid-Afrikaanse rugby. Nou, Eric Knoetse vir jaar al 5-3 gedruk. Teen Stellenland is die meeste in die Linebeker kompetisie. Henny Leroux met hierdie poging. Is 9 punte vir die OP. Leroux se derde strafdoel tot voor hierdie wedstryd het hy 27 punte gehad in 'n jaar se reeks. Plus nog 9, hy staan nou op 36. Henny Leroux in die OP hier kort voor rustyd 'n voorsprong van 6 punte. Lance Cheryl, vroeger gehoor sy ma en pa het vanmiddag hier om die wedstryd op te hou. Klap deur Adrie Geldnys, gedrag gevat deur Mostert vir die OP. WP wat kry, Andrew Aitken, kaptein. Ferreira weer eens daar, Cheryl. Agterlei langs Olofsen. Bailey. Rond toe gebring deur Potgieter, terug na Olofsen. Lang hier na Cheryl, verander die rigting. En bijna is daar 'n onderskep-poging aan. Stef Nel was daar geweest, maar hy kon nie raak wat nie. Die oop is so bijna deur. Ferreira weer na die eerste kant toe, Cheryl. Aitken is daar. Goed raak gevat deur Cockrell. Onder daardie omstandighede, die voorspelers was nie heeltemal almal daar geweest nie. Aitken hulle nodig gehad het nie. Maar die manne bereid om die bal te dra. Ja, ek dink alhoewel die manne die bal dra, ek dink die tweede fase word te naby aan die vaste voorspelers afgedwing. En gevolglik wanneer die bal uitkom, is daar nog 'n 7-7 situasie in die agterkant. Richardson. Johnny Vermeulen met die lange na die oorkant toe. En hy doen dit goed. OP die houers van die Yardley beker. Ek vroeër gesê het, wil baie graag die eerste keer in die halfeindstryd speel. Hulle kon dit nog nie reg kry nie. Tweede keer die seisoen, en dis hoe die lynstaande daar uitsien. Tweede keer die seisoen waar die spanne teen mekaar speel. Vorige keer OP wat verloor het 2021 en 16-27, die twee keer wat hulle teen mekaar gespeel het. Ja, Lance Cheryl gaan jou werklik waar weer pale toe skop. Tot dusver vanmiddag het dit nie goed met hom gegaan nie. En wie weet, miskien nou 'n bietjie beter. Maar interessant ook dat die OP span verlede jaar in die selfde wedstryd in die kwart eindronde teen Transvaal verloor het met 20 punte teenoor 6. Daar is hy nie weg.
gaan weer kort wees. Skop goed vanmiddag net nie soos hy hom graag sal wil hê nie. Johnny Vermeulen wat weer die nodige doen. Werklik waar min verkeerd gedoen vanmiddag. Dis rustyd wat aanbreek. En dit is die span van die oostelike provinsie wat voorloop met 9 punte teenoor 3. 3 strafdoele deur Henny Leroux teenoor die 1 strafdoel van Lance Sherrill. En dit dan wat betref die eerste helfte van hierdie wedstryd op die Boet Erasmus Stadion. And with that knee, he's just not going to stand up to another 40 minutes of rigorous rugby. And the deep kick in there by Lance Sherrill. Johnny Vermeulen, sure, just looking just to dot it down and get Eastern Province back in a positive vein. Well, a very disappointed Bali Swart. He's been doing very well, really one of the most highly rated tight head props in South African rugby. Bad luck for him and Western Province, remembering, of course, that Neil Burger is also off with a knee injury, replaced by Steffi Nell. Op, last man vorentoe. Hy lê verkeerd, maar hy is nie onkant nie. One of the better attacking positions that Western Province had this game. Nice pass from Pereira to Sherrill. The kick ahead by Gelderblom. And Knutzer just quite cleverly leaving the ball to run out, so making sure that it's Eastern Province has put him. There's the Villagers centre. Good catch there by the Gelden Hayes. Not finding touch, Steph Nell. And that's directly into touch. Well, our roving reporter David van der Sant is down on the field with Bali Swart. David, what has Booth to say there? Wel, ons sit nie by Bali Swart vaskopstit van die WP Bali. Dit lyk baie seer. Kan net vir ons verduidelik hoe dit gebeur het? Ek het vir die bal gegaan en skop teen die knie gekry en ek voel net as ek kan 100% gee vir die span en dan kom ek liewer af en laat Keith liewer 100% vir die span gee. Ek dink dit is belangriker om af te kom en te dink aan die span se onthaalwe as om afpad net saam te hardloop in die wedstryd. Bali, baie dankie. Ons vertrou daardie besering sal gou herstel. Back to you. Well, bad luck for Bali Swart there and Western Province. They've had enough injury problems this season. There's the replacement. Already dictating affairs. Well, certainly a wise decision by Bali Swart to come off the field, I think. He's in such a vital position and a very adequate replacement in Keith Andrews. Pereira, Sherrill. Pagel coming through to pressurise him for Vermeulen. Jacques du Plessis just getting that ball on the back of his legs. Well recovered by Vermeulen, but he can't hold on. Scrum, WP ball. I think in this second half, it looks like the pep talk from Andrew Aitken at halftime was to Lance Sherrill to keep the ball in front of or behind the Eastern Province pack of forwards and over the advantage line, and I'm sure that's going to be their tactics in the second half. Pereira doing just that. Coming up quickly as Hickson with the Eastern Province. Dicing with the luck of the bounce of the ball there. Eventually Jacques du Plessis scrambling it into touch. William Cockrell just making sure that he has the signal correct. And Heerden going high. Eastern Province coming away with it and making ground. Richardson, a long one out there to coaches with Jacques du Plessis. Andrew Aitken taking it ahead. Deep one to Armand Duprier. Nice catch by him. Leroux having a little trouble as that ball came to him low. Well taken by Hickson. Stay on his feet. Van Heerden goes in. The kick ahead by Toby Westhuizen. Taken on by Armand Duprier. Good play by Eastern Province. I'm following the span.
Oop weer bal hier zo. Haks. Kom oor. Richardson, who's had a terrific game today, loosed the long ball out to Vermeulen. Eastern Province in a little bit of disarray in the back. So Western Province still in the Eastern Province half. Sherrill getting his backs moving nicely. That was Skelderbloem out to Bailey coming into the back line. Tackler, speel die bal. Tackler, speel hom. Los. Playing the ball on the ground. So this will be the 6th attempt by Lance Sherrill. Certainly one of his easier attempts. He's trying to kick some goals from inside his own half, and in fact, in general today, I think the kickers on both sides haven't managed to kick confidently with this ball, and one wonders if they're not perhaps having a few problems with it. By the same token, with some of the passing in the back line, it hasn't been as accurate as what it should be. Well, you had a perfect view of that one. Just 3 points the difference now. Well, Eastern Province has started off the second half from a loose forward point of view. Toby Oosthuizen and Sicherman in particular very, very prominent, and they continue to win good quality loose ball. And but Western Province slowly trying to get back into this game, realizing they have to play the game down in the Eastern Province half of the field. And Sherrill and Ferreira, I'm sure, are going to just try to keep them down there as much as possible. Remembering, of course, that Western Province are now playing with the slight breeze in their favour. Back for it is Knutzer. Up to his own 10-metre line, running nicely. FC Smith going in with a high tackle. The referee has indicated the penalty, but waiting for advantage. So what will we see from Johnny Vermeulen now? Yes, he's going to go for Coles. Well, yeah, we see Eric Knutzer coming through, and one can't help but feel sorry sometimes for a big forward like FC Smith, who has to quickly try and change direction and stop a man of the pace, and with a swerve of Eric Knutzer. But the laws quite clearly state that you cannot tackle the man. As we see FC Smith there coming into our picture now, number 4, and just trying to grab hold of Eric Knutzer. The laws quite clearly state that is illegal, and Vermeulen has this opportunity. He's into the wind inside his own half. And he struck it very well, but under the uprights, under the crossbar, Bailey. And a well-judged kick by Mike Bailey. Well, you see the line-out situation is pretty even. Western Province just to the upper hand. And Neil Hugo contributing nicely to that percentage gain. Taken on by Western Province, picked up by Kirby Oosthuizen and Richardson. Testing Stepnell. But he was in touch. The touch judge taking them back to 2 metres outside the Western Province, the Eastern Province 22. Hoor. Hou die ding oop. Hou ons afstand hier so, maak hom oop. We're not happy with the way the players were standing at the line-out. Cockrell. Hugo goes the highest. Support there from Andre Human, but it looks like it could be coming back Eastern Province side, yes. Andrew Aitken up very quickly onto LaRue. Good play by Toby Oosthuizen. Continual pressure by Eastern Province, Richardson.
Cockrell was onto him very quickly there. Whoop, 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 whoop. Dragged down by Hugo. Sherrill. Now a chance for Western Province. Olofsson. Bailey in the back line. He's well held by Leroux. Richardson, all the time in the world, seeing that there was a lot of open space. The chase coming from Jurek Knutsa. Back for it is Cockrell as well. Well fallen and recovered by him. He's got Stefnell on his outside. Stefnell doing well there. Montduprier, tall man, had to get lower than that for Mullen. That's a dangerous pass, but well read. Gary Lust and Montduprier in all sorts of trouble here. Andre Himan gaining number 6 with the final tackle. What a pass on scrum, okay. Yep, It's Western Province ball. They were going forward. Eastern Province couldn't loosen it up. So now we've seen a complete change about from the first half. Western Province now camping in the Eastern Province territory. The backs will have to be more imaginative. Nice little dart there from Calderwood. Aitken doubling round on the outside. Stay on his feet, picked up by Van Heerden. Eastern Province doing well to get it back to Richardson. Still not out. This is Calderbloom. He's got support on the outside, but he's well tackled by Jurek Knutsa. Well, I think Eastern Province a little lucky to come away with that, and a little early on, just Craig Richardson's first kick, not finding touch and allowing Western Province to counter-attack, and once again the basics of percentage rugby perhaps just lacking a bit on the Eastern Province side. Montduprier got the tap down, but it was loose, so Aitken could get a boot into it. Good clearing by Knutsa. And now we see Cockrell just, I think, ran into Knutsa's boot there. Well, this isn't good news for Western Province. They have a hooker. They already have 2 reserves on the field. They have their final reserve is Cliffy Pio, the hooker. Stop him on Sonnery ball. Quite clear from Mr. Anderson there. Yeah. So I don't think Johnny Vermeulen will go for post. No, he's going to go for the touch. Meanwhile, Cockrell is up and trotting back to his position. And a good touch finder there by Johnny Vermeulen. Eric Knutsa now with the ball, looking to kick into touch, and you see his boot coming through as he kicks there, straight into the midriff of William Cockrell. But the Cockrells are known to be tough characters, and well, he's back on the field and with the throw-in. Eastern Province getting that ball back well from the line-out. Leroux, the burst from Potgieter. He's got some space to move. Well held by Cockrell. Martin Mostert in there first for EP. Then it's worked back by Tuobi Westhuizen and Richardson. Leroux, they've got men on the outside. This is good play by them. Lovely pass there from Potgieter. Duplessis trying to work his way open. Can he get past Stefnell? Yes. Duplessis going to score. The crowd are on their feet. Magnificent running by Jacques Duplessis behind the uprights. Well, meanwhile, the touch judge says... Hy vooruit. Hy kom nou toe. Hy vooruit aan die ander kant. Pointing out the Western Province front ranker, Mr. Francie Muller. Can you start this someone? Wait. Toby! Wat van Frans? Sis! Right, well, that's Francie Muller, who is a A-section referee, a local man, calling Tuobi Westhuizen over. Wat de nummer is hij? Leesel. Wat de nummer? The interesting thing is that the culprit who actually perhaps started that little raucous was Frans Erasmus, who took the first punch, and perhaps he was hindered as well. But Ian Anderson very clearly now stating to the players to forget about the fisticuffs and let's get on with the game. Well, they'll now continue with the play. The Western Province players will have to move behind the goal line for the conversion. It'll be quite interesting to see if Mr. Anderson awards a penalty. He seemed to be warning both players at the same time. But, of course, his right now is to
award the penalty to the first transgression side, and it's LaRue from in front of the poles. 2 more points. Well, this try came about from that lofted pass there by Rion Potgieter, beautifully taken by Jacques du Plessis, not having the pace of the ball to allow him to go on the inside, but inside he comes, and here in the midfield, Western Province defence sadly lacking. Neil Hicho desperately trying to get across. Freddie Ferreira at one time looked like he might just catch du Plessis, but ultimately du Plessis with that strength, power, and that exceptional speed gets over under the poles. Vermeulen. And that's very safe. Well, safety is certainly what Eastern Province need now. They need to keep the ball from a percentage point of view down in the Western Province half of the field, and Andre Human with a drive on there. Fritz van Heerden, another chance for lovely little tap on there to Western Province. Sherrill, out it goes, down the back line. Olofsson heavily tackled there by Henny LaRue. This is Potgieter. Sylvie Oosthuizen once again in the thick of things there for Eastern Province. Richardson trying to find Vermeulen. It's ultimately Vermeulen with a good relieving kick into the Western Province half of the field. Well, this Eastern Province crowd, who are really enjoying this, they like nothing better than to beat Western Province on their own home ground. Well, I can certainly vouch for that, Hugh Bladen. It didn't happen all that often in my day. Good jump by FC Smith, but there was too much help. So the crowd now really warming to the smell of victory. But there's still 25 minutes left. And Francis Erasmus just really now egging his players on. You can see how heavily he's breathing. It's tough work in that front row. It's a long kick. He's got all the distance. Has he got the direction? Yes! A little clenched fist in triumph there for Johnny Vermeulen. Well, the lead now stretches to 12 points. Absolutely vital for Eastern Province. Western Province now having to score at least twice. 2 goals to catch Eastern Province. And well, Vermeulen, I don't think he struck a ball as well as that in a long time. A beautiful kick. Well, Western Province is 6, just the 2 penalties. Audrey Keldenhuis couldn't gather that. Freddie Ferreira. Kelderblom was in the fly half position, nicely through the hands of Sherrill. Bailey getting Hickson away. This man is quick. He's chased by Jacques du Plessis. Du Plessis getting back well for the tackle on Bailey. Hickson goes in again to try and secure the ball for Western Province, but comes flying out. It was Aitken who came flying out. And Klutz was kicked charge down, so it'll be a 5-meter scrum. Ball's out long ago. Good defensive work there by Eastern Province. Hickson's probably the quickest three-quarter in the country today, and trying to round his man there, but very, very good defensive work by EP, but they'll be hard-pressed here on their goal line. Aitken charging for the line. He feeds it inside to do, and Hickson goes out. The touch judge's flag is up. Good defense by Eastern Province. Forwards got across there in cover very quickly. The quick one there from Luhan van Zyl, taken by 61. 5-4 in die lyn, 1 te veel. Western Province with too many men in the line out. And so it'll be welcome relief for Eastern Province. Vermeulen. Kicked well all day. In fact, Johnny Vermeulen's had an outstanding game. Well, that was good thinking there by Francis Erasmus on his own goal line. Just making sure that Western Province were in a position where they didn't have enough men in that line out. Quick throw in, the element of surprise, and Eastern Province relief once again.
Good jumping there by Western Province in that line out, and good driving. Andrews, his headband is prominent. Neil Hugo is also up there. Can Western Province Aitken the feed? This is nice play by Western Province. Good defense by Eastern Province. Taken on by Martin Mostert. Can't work it back, so Ferreira just about in possession. Yes, now. Aitken. Hickson on the outside. Going past Jacques with the feed. Running well. Well tackled by Martin Mostert. That's FC Smith gets it back. Referee was waiting for advantage. The Eastern Province backline offside. That's better. You hear from Andrew Aitken saying that's better. And with Lance Sherrill about to take this penalty for the last exciting 20 minutes, it's Dion Leroux and Tiny Nielsen. Nou, baie belangrike strafdoel nou vir Lance Sherrill van die Westelike provinsie, wat met 12 punte agter is, sal 2 doele moet aanteken om net gelyk op te trek. En daai pyn kan so 'n bietjie verlig word nou deur Sherrill. Slag met 2 strafdoele tot dusver. Op die skare wat saam praat, maar dit gaan hulle niks help nie. Daar's punt op die tellbord vir die WP. Oorprovinsie wat wel verdien voorloop in 18 punte teenoor 9. Maar ek dink Ellen Zondag het hierdie vorige 2 wedstryde skitterend gebruik om te sien dat Wes-Provinsie veral op sy lotvoorspelers nie genoeg spoed het nie en het die bal in die eerste helfte veral redelik wyd gespeel en mense kan sien elke slag wanneer die bal wyd gaan dat Wes-Provinsie slegs vir Aitken na die losbal kry. Johnny Vermeulen en wat 'n uitstekende wedstryd speel hy nie vanmiddag vir die OP nie. Baie ervare. Gerald na die diskant, dit is nie uit nie. Vermeulen weer eens daar. Andrew Aitken wat soos blits daar was. Goeie speler. Cockrell wat beskikbaar self vir Ferreira swak aangee. Potgieter. Ferreira wat probeer Golon toe bring, so ook Neil Hugo en Lance Sherrill. OP het. En Richardson word teruggedra, die kom die strafskop. Op. Hier eens het ons gezien die manier waarop die Wes-Provinsie, wanneer hulle vorentoe gaan, die bal beskikbaar maak vir of die skrimskakel of vir die speler wat net agter die baldraer is. Nou, mens wil nie graag daar foute maak nie en Henny Leroux wat tot dusver reeds geslaag het met 11 punte vanmiddag, sy totaal vir Linebeker wedstryde vir jaar staan op 38. Hy het 'n goeie kans om nog 3 punte by te voeg nou vir die OP. Ja, nog 3 punte by. 14 punte van daardie 21 wat dan behoort aan Henny Leroux. 1-3 gedruk deur Jacques Du Plessis en 1 strafdoel deur Johnny Vermeulen. Sherrill, maar hy spoor toe daar van die OP man af. Skeieregter wat wag vir voordeel. Kopie van Gelderbloem. Richardson. Johnny Vermeulen. Skeieregter laat die spel vloei en dan word goed gedoen deur Vermeulen vir Oostelike provinsie en hulle is terug net buite kan die kwartgebied van WP. Opmerkelijk, ons sien die lijn staan statistiek. Oostelike provinsie wat nou hier in die laaste 10 minute redelijk beter daaraan toe is. Cockrell, Neil Hugo voor, maar is wild geklap. Die OP voorspelers onmiddellik daar. Op 2 vasthou. Op 2, nommer 2. Op WP nommer 2. Die onopmerkelijk is dat die scheidsrechters die voordeelreël baie ver toepas in die laaste klompie wedstryde wat ek dopgehou het. En ek dink dit is veral vir Oostelike provinsie wat nou met sy agterspelers begin speel tot 'n voordeel. Johnny Vermeulen wat gekry het, want daar die strafskop was nie uit nie, maar ook sy skop is nie uit nie. Sherrill. Dit werklik waar ook nie uit nie. Oh, en is dit 'n aanslag ons moet wag vir die skeieregter? Ja. Hier kom hy.
Craig Richardson wat die fout daar begaan het. En dit sit vir WP nou net buite kan die kwartgebied van die oostelike provinsie. Freddy Ferreira wat gaan kry. Cheryl, langer daarna Velder blind onderskep deur Rian Potgieter, daar trek hy. Nou is dit hy teen die WP manne. Hickson is agter hom aan. Hy's daar, hy trek hom. So byna Andre Hickson wat hom ingehaal het. Maar as punte op die telbord vir die OP, hulle tweede 3.